AWR Kumasi 97.7 MHz Nonsia Kasiebo. Abusia Nonsia Abo Eha Adventist World Radio Kumasi Net 7.7 eso Anopa Nonsia Kasiebo Central for Adventist World Radio 97.7 Amasanfo asem wesu kwaje pa de di kan editie yakruche nyina de besumu sa Anopa Nonsia Kase ewo Adventist World Radio Kumasi Net 7.7 eso Ene eye ya wada osanabo some no ne de to so aduonu enso afimpinu ene aduonu ensiemu na ene kase no ensemu a edimu akotene bi eni ye mampani John Dramani Mahama abomoden ate bedwaku a wo mo hwe se wudu ani kirem ewo eye boko a reconstruction fund na wodi si wo no wo betimi ahwe so yedimu nkiremu ebeba OSP akasa kisie jabini wo say Supreme Court any ruling bi ode baaye aboa pa ama katasihye ehukun ye betimi akon atuase emu nkiremu me beba besomo Katolika asafo mu asofo mu akuni bishopfo ene wono mo kasapa ese yenhwe na yenkasantia ensem bi ahodo a ekoso ya yede wosom na abata ho e kan se eye religious leaders bi honmo a ense omoka no se bi producer enye osom papa ehun nsem no moka emu nkiremu no yede beba abesom na ebe konkrofon kroso Pakistan ena mekwakopie Adventist World Radio mako be se edu enan ena se sia wonum ewu e Pakistan eye wo mo supiti eja bi eto ho mu emu nkiremu me beba abesomo ensem we ni sema hodo pi ni edi kan editie makuru chenyina ewo eye Adventist World Radio me de besomo ewo so kase wo ko Facebook ni YouTube a eye AWR Kumasi won sabeka kase no ho aba funtintan fidie no so no eye www.awrkumasi.com won sabeka kase no ewo ho no otimi atie bi yen APK app no bomodian na twitu telephone so eye AWR Kumasi wonsa ebeka kase no ewo ho na so watimi atie bi mesi on Facebook okwa bomodian like na share na fa comment eto ase ebre mpusemu no ye bekenkan e de amamo me na pai maje peni nam de kase beso mo edi abo ameje so ene aduana ba nana ya bari mapreko me dan me hu sima me ba kase ni nkiremu me de beso mo Je abusia jebrai na kase ni nkiremu memfa ensomo me sha kase no ase na media free Ghana ye mampanyi John Dramani Mahama na kache na o mampanyi ede atudwa ekiremu se wabo mode apa enipa mako enum ya wonom enhwe se mo ya bedwaku a wodi sika foto bi eto ho ede aboa eye boko eye reconstruction no chese bobo de siesie boku bio ama boko atimi asindada mu na kama pa na mampanyi kasa no ene o chese enipa odi kan no behwe so ade ama o mse tutreni eye osofo hwe sikasem so Dr. Kesel Atoforsen ono no yi ni se wonye tutreni enfamasa enipa mako enum ya wapom se wedwakuo wo mo enhwe eye sika twitwiridie ya odi esi wo so mfa sese boko eye Ghana sikai opepepe baako eye 1 billion Ghana choppable CDCB eno ena odi esi wo so odi sese eye
boko ene ne mpotemu ebio wo kire mu sai saa ensusue wei eye ade a ebeboa na nneema hodo asem mpreduasa entokwa ema boko ese ye no wotimi asiesie amana kama kama pa mampani kire se wo hwe se wo bema perepere yo atimi akoso akuntabu mapa enso betimi akoso na afei bibia mu adaho fan wo abra wo bomoden no watimi achiche sikai se ne be ya obi bia ne ho esefata se wotimi enya bie na eboa esiesie boko no atimi akoso esiesie boko kama kama yekotie mampanyi ni nsema hodo de tudwa no ebi 2025 we received the report of the Otumfo mediation committee, and during the receipt of that mediation report, I announced that it was time for the guns to be silenced in Boko, and that the issue of Boko would be resolved through the lawful process, upholding our constitution and our laws, and that any other outstanding issues can be handled traditionally. There was quite an eruption since then, and I want to use this opportunity to commend the security services for remaining firm and taking action to make sure that Boko becomes safe and secure again so that people can go about their normal duties. It's taking quite some time, but I'm happy to receive the reports that Boko is safer, is quieter. We don't hear gunshots again at night. The kind of murders that took place with impunity CDs. We were not able to post medical personnel to the area. Indeed, there were very important projects taking place there, like the Tamni Dam. One employee of the company was killed, and so the contractor had to pull out. And so that dam that will benefit 4 districts in Boko has come to a standstill. The committee that will be steering the revitalization fund, it will go to provision of infrastructure and any other areas that the committee deems fit. And we expect that as many districts within the Boko area will benefit from the revitalization fund. Any TA Ghana Mampani, His Excellency John Dramani Mahama. Na me to akasiaso de mani akyerem ewo special prosecutor na kache kisia jaben ena kasai wosi ye we de samre de wo betimi kranka wo bedwa ne shete pa afa kurom ade wo se bon tontom ena menyankopon ni nyina ne sai oman yen court kase yi ase ni bia kase no Supreme Court ase na making ade atudwa say Ghana yen tie ne yen hye so say office of the special prosecutor no hwe ohon kwan pa se bi producer wo bi de ensem fata wotimi ade ni gina mra no na asotwe bi ohon no wotimi ade man no ode kopiem wo court eno ena kiseja be chirem se hwe saa asemu a Supreme Court aka no ebe ma se bi producer wonu mu a wom de katasehye proye dream die kankan ene proye ene che ahye wo ma no ebetimi atu ase pa esan se edi hu kase ene beto won so sense we bibia onim se OSP ebetimi atwena se de kopiem e wo court no odi na asem enti betimi aboa pa ama proye ne kankan dream die no eso atimi ate yenkotie kisi ajaben ne nsem okan no ebi. The Supreme Court decision should be celebrated. It has set matters clear as to the functions and operations of the OSP and the coexistent relationship between the Attorney General and the OSP. It has greatly strengthened the fight against corruption, and it is upon the decision of the Supreme Court that I declare a rebirth of the OSP. We will show no fear or favor. We will remain resolute in the lawful discharge of our mandate. We will rigorously investigate cases. We will vigorously prosecute cases where the evidence indicates wrongdoing.
we will actively recover assets. We will take all necessary steps to prevent corruption. This is our mandate. Na OSP kisi jabi ewie no seto say ade ba ko pa we de wo sere pa se betumi a yemma eku ahodo a omo no hwe se proye kankan dwimdie ebetumi afri ho no yem se bomo tumi kese pa se ne be ya wo betumi de ako atia eye proye ne kankan dwimdie ene ketasehye te se wono ne office honom no afensu yoko nso wo betumi mo sa tumi no enu sei ene kisi jaben ekasa erefa ho. Recognizing that the fight against corruption will persistently be heckled by the pushback of corrupt actors, we have championed and we will continue to champion that the powers of anti-corruption agencies should be enlarged and enhanced, especially in respect of two main indices. First, global anti-corruption best practices indicate that broad-based lifestyle audit, non-conviction-based asset recovery represents the fairest and optimal method of frontally addressing corruption and unexplained wealth. Therefore, we have championed and will continue to champion that institutions like the OSP and the Economic and Organized Crime Office, (YOCO), should be invested with express and effective lifestyle audit, non-conviction-based asset recovery powers to purposes. Added to this, conviction after criminal proceedings should not be a condition precedent for asset recovery. Na wo wie no di twato ese eni esa tumi de man ni en hwan de papa afedie wo gina so no abobon krofo bi din asafo no wo say dream die bi akoso won afa enti wo hwe say Ghana fo nyina emoa na yentumi entu sa dream die no ase de di kan Goldman Sachs banker afei to MD Asante Kwaku Beeko wo so no ni dia bepiem wo se ehwe na yetimi eto nsafre no enyo no nko a enkane enyima hoden esoafo kwamra donko Francis Watson Kwasi Jaffa Solomon Ajete Sowa Lendini Metal ena bafo ankoma brobe safo we no wo hwese eberesem no yebetimi atwe won ase yedede akopiem wo court ne di omasem enso sei ena kisi jabe etim fae. The conviction of Asante Kwaku Beeko in the United States does not provide automatic basis for the prosecution of identified persons who acted with him under Ghanaian law. The circumstances of the case are such that the actions of Beeko may not necessarily establish culpability in other persons under Ghanaian law. The OSP will not prosecute a person solely on the basis that a person's name appears in proceedings conducted in another country. Equally, the OSP will not hesitate to prosecute such persons where the evidence establishes a proper basis for so proceeding. As I stated earlier, we have been carefully investigating the Ghana dimension, and our public silence has not meant inaction. Our involvement with the case and the evidence so far enable us to identify the following as the main persons of interest in this case. 1. Kwabena Donko, who was at all times the Minister of Power. 2. Francis Watson Kwesi Jata, at all times the technical advisor to the Minister of Power. 3. Solomon Ajete Sowa, at all times a deputy director at the Ministry of Power. Lyndon George Niso Metal, at all times a director at Tricop Group Limited. And Bafo Ankuma Brobe, at all times an employee at Tricop Group Limited. Eni atiye kisi ejaben nani ji ajepa ese Supreme Court amantumi se wono wotumi ede obi kogirem atwenase yirede se wodi omansika na se bi dwimde bi akoso na afa na meto akase ne so na me de ani akirem ewo Catholic bishops wo mo akache eni openi oti adwam ede ma Ghana Catholic Bishop Conference Most Reverend Matthew Jemfi edi atudwa ka kire Ghana fo ne aban nyina se wo so betimi atonsa edi afre osomo akanifo bi a wo mo no wo mo nsem kan na wo mo ne ye no ase eboa amasebe bone atimi akoso eboa de adwumbone ahye nkrofo trim ese han
Sa me mutuoi me so me won obi ne menya adwen a. Enu kwa se nipa no me fa no yonko ene betumi kura. Me hia na me mmɔ na kuturuku. Papa ni so esan se me som ene no nkɔ. Ene oto aso no kire mu se wo hwe na nsen ya ne abafo interview be fa so. Ya muslimi ni ba ko ase. Wo be ka sa tia eye Muhammad no. Ye ntwa otiro se wei. Enye osum ntia kire o. Eya nkura bi ono na adwen kire ena wo kire. Na ase bibi sa si a kame ase bi mprediasa osum no eba kire sum nkram osum a entokwa eda wontem wo se nte sa akora enti eyi obi ena ono no waje babi echeche na adwen emom enye osum ntia kire no ye nkotie bishop ni kire mu ni bi. Let's say that there's freedom of religion, therefore religions can do whatever they want. No. It is not. They are supposed to follow the state law. So don't treat certain matters as religion. Let me give you a very typical example of what happened recently. When somebody says, if somebody says this, go and kill him. Now, don't consider that as a religious matter. You should arrest the person. It's clear it's an individual act, not a religious act. And you should not clothe it as religious and think that there is conflict between Muslims and Christians. It is not a conflict between Muslims and Christians. It's a criminal act committed by an individual. An insightful message being given by a wicked person who wants to create confusion in the country. And it should be treated as such. And should not be treated any other way like the way they did it. I think that was a wrong way of dealing with it. And that caution that I'm bringing to our attention. This is religion. Please, we have lot of history, and we know what we talk about when we say this thing. We read the details, the fine details, and we see what we are doing, and therefore where it is going to lead us. Why? We have seen it before. We have done it before. We have experienced the benefits and the negative sides of it before. Beware of religion. Na Bishop Wieno ana wosade to aso ese wo hwe na nsen a ekame ese eye Ghana Catholic Bishops Conference no wo mo eyom ho e de afri eye se bi producer Ghana Education System so no chim se sa bibi se nya se bi aboapaya na se bi omo ne adesua ho nsem wo ohaw da bi na mom wo hwe suku titiri ntu aso suku mu na ene mekoso no enya de ese fata Yankotie Bishop and so the Okafa. We used to be represented on the Ghana Education Service Council because of the number of schools and our involvement in education. For some reason, they eliminated us as if we don't exist, as if we have done nothing for education, as if everything is the state. So where decisions are made on education, we who contributed towards education are not there. And so recently you see we are talking about indiscipline in schools. As if we do not know why there is indiscipline. We know it. If the one whose call is to instill discipline and morality into people, if even they don't do it imperfectly, is eliminated and is not given the right to do this, then we ask why there is indiscipline and immorality in the schools. Currently, we know we have begun around 5,453 basic schools, many of whom
which the government also helps and pays salaries, etc. We have 82 senior high schools. We have 41 TVET institutions, 4 special schools addressing special needs, 13 colleges of education began by us, now assisted by the state. We have 10 other tertiary institutions, including nursing training colleges. We have 1 university and 1 university college. Bishop Jenfi Etwaso wabra kopiemu ewo eye emrehebedwafie abedwaku a mohwe ahinsem amamre ne osom eso anim no ena otoso kiremu se ade baako a eha ne paa kese ne se wo hwe galamse ya ekame ese eye adwuma ede ma foforo bi na so eye ade a ese yoman no eno so sei ena bishop ekasafa ho. Illegal mining still ongoing, unfortunately, sadly, dangerously. Youth unemployment, environmental degradation, and we call for responsible and decisive action. We are destroying God's creation. That is freedom of religion, therefore, and who is doing it? Do whatever they want. No, we know. Chiefs, it is not they are represent. To follow some of them are involved law. So don't treat certain matters as religion. This morning, let me give you a very. We have a letter of what happened recently. An MP, when somebody says, if somebody says this, go and kill him. Fighting with some. Now, don't consider that as a religious matter. Galamsey. You should. And he has written the letter person. To the Ghana Catholic Bishops' Conference. It's an individual act, not a religious one. He believes. Read. Talk about it. And you should not clothe it as religious and think that there is conflict between Muslims and Christians. It is not a conflict between Muslims and Christians. It's a criminal act. Politicians, some politicians, committed by an individual, some MCs, an insightful message being given by a wicked person who wants to create confusion in the country. And it should be treated as such. The way of and should not be treated any other way, like the way they did it. I think that was. But if we really do the cost-benefit analysis, we see we are on the losing side. Any a Ghana Catholic Bishop, wamo a president. And it is ordering some hodo to dra a most Reverend Matthew Jenfi. One can pumpuni mantem spinters any idea ni achre. Arosa moya and sa air can feel on say, Oja at me ato. Shops are hodo much say. I know they pa na obia asem si ele na wona ni go twa wusie atwa me hu ne ekoso akyem se wa bra asem si no hu se ja ato no na nya anyidu ene obomode ebo wura mu okoe na eye petrol gallon mi nso ene otam bi pieye afa motorbike bi aron so opian e de besi abonten ansa le ja ne kura ejibu ahye ne ntempa ene odumjafo etim be pim hon na ombae no wombo adwuma pa e ma che se asida piesie e no de e ma wo se adwuma mo die no che so mo ne so pa na bia de komo samon ne ya waye no wo mo ni aso wo abra ye pinche wo mo no enso mo kan no ebi nie guy no free so kwa go from any chekwa etwa o ma yeduma me mo ma ba so Ghana ba me mo ma ba so Ati from Fanche and no about friends you busu hwe nsaka ye beba aba beso won krampumpuni mantam wana no ye de ani ekirem e wa branche ba ko wonya mfinhia no aduasa enum ne din e de Charles Sedo sa branche yenyesi ameke say de ene court atwa damage pa damage man say won konkodam ni nyina ne say wakwa ko defile eye wonu ankasa ne bo ne mamienu ye kaso defile so waton mo na wa prepra won nanu na mpanifo ehun se da bi
ade papa na ye no se be mpreduasa nipa bonefo sem enti nyu kwa se ye hwe ne din entempa enom de kopie mu wo domestic violence and victim support unit court no ukopie mu police headquarters won kran a eho na asem no wom de kopie ye he hana anet sofia esel tena asem ne so na no na mpanifo nya ntoboase ne court no ene kodu bofo ehwe nsem ni mu a fiko enunu ase kopie mu se opani wadi sa bonfo sem no na opani odi animu se kodu bofo eye chief inspector opoku anajei wono ene de asem ne kodan eye court no ene ochim se sa de ye siese ye jai papa ne sa so ne nam hono mu a se bi mpreduasa anhwe yi a na wobeto aso ama hoforo nso atia kokwe bi se obi ye no ye mfi no enti sa jumadi a papa na die no se bi mpreduasa wankasa wo ba wo de na ba wiase akono ba nko a ena uhu oba ihu a wakokoto no wakoto wo mo na ase eno na mpanifo kiremu se ye manu damage pa se ne be ya okoba bie wo a wo de besua nyansa na afa nso aye nhweso de e de manipa bonfo o mo nso sa adwini bia bo ntim so onya obeye se onya na be ya kan hu se aban so mu a enya de se obetimi ede ho achewo a se amike sei yesi wonko dem empanifo so guso a so betimi ede mofrei afa titie mu se ne be ya wom konkonya adwene mu ehaw bia minfiri eye enkrempumantef mani nkyerem wasante mantem asei adwadifu a wonom tunton nua ye kan se wood sellers bi ene empanifo bi a wonom ewo national timber monetary team mu no ena wo kyeremu se sa nema ekoso ewo kyerapatra honom no they are not happy too much womo eni nye ho yenkotie wa bra na womo apalai womo nso mo ka no enso mo de tu dwa no ebi what I say? Any of my is I'm not saying that I'm not sure I'm not changing. Number baby one saying a year, you know. What's a police any of us about this man? Didn't you know me? It's not about quiet here. I mean, I said, only I said, Sephora, number baby one saying a year, you know. Sephora police officers about an animal. Didn't you know Mujiska? I mean, I said, only I said, Sephora, police officers put in the many years. People now say, I see it, Yamana Sana. Issue paper. Now, police police ene na adwadifu a wonom ewo kyerapatre womo tunton enua ene ete so so de womo nsem atudwa no menyina womo nsem so na menam ho ntete ba miensa me ba kase ne nkyeremu no rekokotoa so ewo nkrofo enkuru so Medatie for system of feeding that so da Adventist World Radio Kumasi 97.7. Me kwa wie kase no ewo Pakistan manu mu. Awro sempa ene fironom eba. Na ukopiem ewo Pakistan Institute of Medical Science omo akachi a eya supiti a womo ebo moden agi a wo no mo hwe nkoda. Me kase nkoda maako mo ye nkoda foforo kura motafo ya wo mo foforo. Edunan ena samre wo mu afrimu ni nyina ne se oja etimi eto asupiti honom na ekoto hono ne se enkodai wo ma wo fo so dwane apomuti wo mu so ntimi nso no manante enkoda dunan ejina hye won dwerebe ama wonom afrimu empanifo akiremu se enrada anwumre krawo ena ches ahomache ene gya no eto eye honom wo kiremu se air condition unit bi honom a ene ofa eya brusa etoso miensa no eho
ɛna saa asɛm we si ye na ɛhɔ baabi a wɔn gye awo enkoda dunum ɛna na yagye wɔn awo foforo na gya yɛhwe wɔn na no mu ɛna mpanifo kyese gya ne toye no kyese me kase enkoda no de emu dunan dwerebe ogya no ahye wɔn a wɔn ayi nyamedia wo bi asɛm ni si ye na wogina hɔ kan se ne kuro twa wusie etwa mu bie ɛkyerɛ sɛ wei ɛyade a kyese ɛde haw kase pa ɛna abeto wɔn so a ɛwɔ sɛ mpanifo hwɛ na ature nkyɛm aboafo bere bia no wɔn enyina brane sɛne ɛbɛyɛ a bibisa ebi entumi nsi bio mai ba ko a wɔhwere ne ba edi ensa kan Javeria ɛne esu de wɔsu papa ya ɛkyerɛ sɛ egya ne to mu sa no wɔ pɛsɛn ko betumi akɔ hwɛ ne nsa bɛka ne ba na nso yɛ ne nsa antumi anka ne ba no hospital no ɛyɛ executive director Rana Imran Sikandar ɛde ato dwa kyerɛ mu sɛ ensɛm ankɔfo kasa yan na ɛpono no emu ato no ɛnyɛ no korɛ ɛpono bi na emu ato na emom ato nkyɛm de aba ɛba ɛnyɛ sɛ ɛkɔ hyɛ ase de ɛyɛ sobo kɔbɔ bia yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi ahwɛ sɛ ne ɛbɛyɛ a bibisa no ebi entumi ensi bio man ba ko ne yɛnhyɛ da ɛhu ne din anase yɛhu ne yie ne din no ɛde Hafsa Walid ɛsɛ wɔno ɛne nakuma ɛbɔ mɔden ɛne wɔkyerɛ sɛ sɛ wɔn nso ewu oba ɛwɔ so pɛ bi du tifa nti wɔn nakuma apɛ ɛna timi dwane ya wɔn ba no kyɛ sɛ wɔn mu gya no hɔ no mu a ɛyɛ ɔrosɛm ɛwɔ ɛyɛ Pakistan ɛman no emu hwɛ ɛha ɛna ɛbrɛ makwan na kasia mesaka no Adventist World Radio Kumasi net 7.7 no medini nyinaa ebesie kasia yi wudi wani ekyerem ɛwɔ Facebook a ɛto peten ɛwɔ hɔ YouTube nso so na edem live sanso na abɛfo ntentafidie no so wonsa etumi ɛka bi de oboa kasia ya no na wono anso ɛbɔ moden ɛsɛ mu ɛdema me sɛ mekenkan ɛmfama mo ɛyɛ ni ansa mensa wokɔ MC hɔ nso so a ni ansa ɛne abadwafo nyinaa etimi boai ɛde metro so ɛwɔ YouTube ɛne Facebook a wotimi ɛhwɛ me wɔ hɔ me anopai meje pene na meje bre ɛde kɛse ɛbɛso mo no edi aba meje so ne aduanaba nana ya bari mapreko me sɔre so na newspaper headlines no yɛde aba bɛso mo afei wo mu wie pɛ sports updates ɛno so bɛba reflection ɛbɛto aso aba na afei nso so ɛyɛ dwumadi ɛka ho bia no atimi ato so brɛ interview no ɛbrɛ wo me mamonity a adeshi Awr Radio Kumasi, the voice of hope. Awfo ye mahwe ani mo yɛfra mɔfra pomde ho no afei na abeduro ɔsoro nyankopɔn de atama me heba center abedum ye wasante mantam yare bi afra mɔfra ho no eto atwa abibiro Adventist World Radio 97.7 FM abɔfra ne tia kɛse de ne kontumi nyina so de wadi dem ama ne hwede no asesa abɔfra ontumi nkasa ne de ontumi nante nyina wodi ne duru atama me heba center na yaresa aba enya no nko a o abɔfra ne ho yɛ hye de obɔ brimbrim de na pompom home ne de ni pomo emre abofra amama edi ninya nyame nam nafuna so betwe ni nyina apie wo mra onfa ne nhyɛnsuom afei oba a opa wo de ne no foye no ya de na fu ekese de awo achi wonya haw atama ame heba center wo putuoja ofuru ka kache driver se ubesi wo education usi pe busasofo bai ni asore no ana SDA ni no atama ame a oya bibidro obia be kyerɛw atama ame heba center ye adwuma firi kosiada kopim fiada mpo de ne yare mu ɔden no wode ne ba memenda obehwe no frɛ atama me heba center for 0242108315 and 0245114899 Ah,
Na ede na aya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh, Mr. Entry, also ya reya titi be benfie pi nanso ne yam nyono da. Se me show no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa. Menyi ni se what ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom. Anka ne ho ato no dadaada. Ulcer dro de eno ne Haxa capsules any Haxa mixture. Ankom ni nchiremu. Adventist World Radio 97.7 FM. Wojere ho a enyi ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie. So how aye ulcer de a compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto. Pedudu atu a ko Okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228555 Apinfo abatan a woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkratoyi atom. Baby, I'm a fish and I'm a to you. AWR, I'm a fish and I'm a AWR 97.7 FM. Ejefo yedamwasese mwafidie no edasoda Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM kasafidie yiso ene yawada osana ne bosume de toso eduonu nso wa fimpinu eni eduonu ensiemu anope nso ebraso se ko wakrata mu nsem na poso ene na poso yede ebesom wo ewo kasafidie yiso Haxa mixture ene ne capsules enro mienu a yenumbom editu stomach ulcer ase ene ebetu na si deku ulcer tamfo kese no no wo hu nua no wayi fum ene ne nemu mrika pa wo hwehwe no kura wo hu no na echi mfuturo kope Haxa mixture ene ne capsules yibi ebeyi wo ulcer no efri ho ede ama okura sanso ena atama me herbal clinic wono wo aputuoja Lake Busuntwe kwan so ehọ na unsabeka atama me herbal clinic enkwada no wo mu apomuden ensem ena afei awo nsem no wode ni na ekura ne nsem obo ade na de ache no emwani mbere no na mum wobetumi akọhọ akusunya de na wo nso wetumi abenya nimdie a yebetumi de asankwada ya de aboa ma nipa hia wo a wo mu enya bie nyumekuo yi ena so yasen anopai yedi ko wakrata mu nsem na aposo ene na aposo no eba besom ho ewo Adventist World Radio Kumasi edi okro nso echiripo enso kasafidie so anopai ni ansa minie meni abrante kwabna entwi boys yakọ yemienu ena yedi ko wakrata mu nsem na aposo ne na aposo no yedi besom wo na ye hyase edi fi daily guide ko wakrata no wono ena no pay wo frɛ na daily guide ko wakrata no ne no pay waswansem ede egu animu ho pa na wo chirim se ene buachi ajako wono kopiem ewo sono amanyokuo MPP kukurudu wasieshi rado MPP amanyokuo no papa yi wo prepa se wo beba be ye titreni ede ama amanyokuo no eno a wode kotu dwa kire mu se wonu nani so ade hu ni na ye ba kope se wo be ma Dr. Mahmoud Bawomia aba be ye Ghana mampani dachi eno a enesi nani so se wa afimpinu ene aduonu wotwe ekoba se Ghana fo koto santen se wo mo kwa koto aba no a wono buachi eja akono nani so ade hu ane se wo be boa ama Dr. Mahmoud Bawomia di afimpinu ne aduonu enan Mahama anansen sese oye Ghana mampani no wote so buru no fimfram no
wɔbɛboa no ama ɔno nso deɛ ndc di ne bɛbɛ bia no wɔbɛte ne ka wɔno nso bɛburu nipa ni bi na ya tika katipee ɛno nti wɔn mu etu hene na wɔn mu si hene yɛyi no wɔn mu enkotu Justin Frimpong kodua mfiri hɔ na wɔn mfa wɔn boakye agya akom bɛhyɛ hɔ esan sɛ wɔn ɛna ebetumi ama Dr. Mahmood Bawumia watumi abɛforo abenwa no kratafa ɛtɔso mmiɛnsa ɛwɔ Daily Guide ko wa krata no ɛna anɔpɛ wɔde nsɛm wɔ nyinaa nso ɛde aba sanso ɛna wɔkyerɛm sɛ ɛne esesei aban wɔyɛ sɛ wɔyɛ nsakran kakra ɛwɔ amamuo no mu no Rashid Pelpo wɔne abranti a wɔno nso yɛfrɛ no Jemfi Broja ana Broja Jemfi no aban ɛde aba Mahama Ghana yɛ mampani wɔse nkɔfoɔ mmienu yi sesei wɔn mmra presidency hɔ wɔn mmra nakache asoɛ a wɔn da no ni nyinaa wɔyi wɔn mmienu nyinaa nso ɛde efiri hɔ akɔwa krata Daily Guide ne fa ɛtɔso nsia no anɔpɛ yi wɔbɔ ho dewura a wɔde aba sanso ɛna wɔde aba bɛto anim ha ɛna wɔkyerɛ mu sɛ aposifo abɔ wɔn ho mmɔden yie paa sɛ Boteman ɛne wodu ani kyerɛ mu ɛwɔ nkran a saa asase no wɔn mu akɔ ho akyɛ ɛne na yɛyi nsuo na to ha nsuo ne kwan wɔ sɛ ɔfa so no nipa na ɛyɛ kyerɛ baabi a wɔn fa wɔkyerɛ sɛ sesei paa no ɛyɛ ade a aposifo abɔ mmɔden ɛdan a ɛnsi biayɛ ɛyɛ nyinaa wɔ Boteman hɔ no wɔn mu akɔhwɛ sɛ de bɛyɛ yɛbɛdwiri ne nyinaa ɛde egu ne ndwuma ahodoɔ ɛwɔ sɛ ɛkɔ so na nipa ho ɛhenhan wɔn no nso ɛtumi akɔ so ɛwɔ hɔ a Daily Guide ko wa krata no ne fa ɛtɔ so mmiɛnsa anɔpɛ yi wɔde saa amanibɔ yi nyinaa nso ɛde abɛso yɛ mede the Daily Searchlight de ubokrata no na mede toa so anɔpɛ na ɛno ana sɛ wonya bi na okenkan a obehu sɛ the Daily Searchlight ɔmampani John Dramani Mahama ɛda ha se ya ɔkasa Sara nso na ɛyɛ Frankatufo ma MPP amanoko no ɛyɛ onumunyamfo Dr. Mahmood Bawumia enso ɛkas ɛda anim ha na enumu ana ne nsɛm a ɔde abetudwa enina ɛyɛ sɛ tribunal bills a anase bill a sabe koda ɔmampani anim a na wɔ sɛ ɔde ne nsa ɛhyɛ aseɛ no afei de ɔde ne nsa ahyɛ aseɛ afei de ɔde ne nsa ahyɛ aseɛ ama kwan sɛ sabe ensɛm nketoa ebi ensɛm nketoa ebi ɛwɔ hɔ a sabe no ɛwɔ sɛ ɔma kwan na afei yitimi di ɛwɔ enkuro ne enkuro entem ɛno nti ɔmampani John Dramani Mahama sabe de ɔde ne nsa ahyɛ ase a sabe ɔma kwan sɛ ensɛm bi wɔ hɔ a yebedi ɛwɔ enkuro enketoa mu a ɛno betimi aboa ama ɔmayi mu nso ensɛm pii na apale agu a yentimi ndi enhu de yɛde ebinom asɛm ekosi no nso sabe de kwan no abedam na ɛno na ɔto wɔn kra sɛ ɛbrɛ ɛso ya sansɛm we ba abɔnten MPP amunoko no ɛde ɔma no etu mu yie paa ɛka mu nsɛm pii na nso still na ɔmampani ɛntie we de ɔde ne nsa ahyɛ aseɛ sɛ wonya the Daily Searchlight the ubɔ krata na obetimi nso enya bi akenkan so ewo emu sawa so na wo hye esoro hɔ a kratafa a ɛtɔ so enkron ana auto nkrase sa buidam enche obebie na afei nsuo no ayema dam no ayema abroso nti obebie awurade ya adom a ɔkyena obebie ama aba abontinti nkura hodo a etwa ɛhɔ no mahye ni na obia enda ne ho so na saa dwumade bekoso awurade ya adom a ɔkyena the Daily Searchlight the ubakrata no krata fa etoso enkono ana auto enhonkra ene anopai ase hwa krata fa etoso nko ehwa na arehosem bi a esi enina etwese saa bredie abrante bi etimi abomoden age ono ane na omaame enkwa efre ne nsem enam eyie entobo a esom eye 20 million 20 million Ghana cedis enunti no abranti yetimi age omaame enkwa efri ne nsem 2000 Ghana cedis enkane iska no 20 million enunti watimi abomoden age
ɔmaame nkwan ɛde ɛfiri ne nsɛm ɛno ana ɔto nka the Daily Searchlight kratafa ɛtɔ so enkono sawa nso na kratafa ɛtɔ enwɔtwe ɛwɔ nso na ɔto nka sɛ owura boache ejako sabre de wɔde ne forms akɔ a ɔto nka sɛ ɔbɛtai ɔmampani baumia ɔmampani abɛde echi dada baumia echi na afei wasan ɛba sɛ ɔbɛpre abanwa no yatimi ato aba ɛde ama no 2028 the Daily Searchlight we ni afofo pina na ɔtɔ ho nkra ɛnɛ anopɛ wonya bia obetimi nso akenkan. The custodian kowa krata no ena every anopɛ the custodian ediaba na wade ba ye no en wade atu dwa sɛ wubie ne krata no ne fa toso mienu a Dr. Mustafa Rashid Abdul Ahmed Hamid wono edi atu dwa ekyere mu sɛ uba Ghana man pa ade ba ko ɛwɔ ha ɛyɛ asomdwe ɛne Ghana fo ye nchikyem sɛ we ye muzramini ɛna we nso ɛyɛ okristoni na nansen de ɛba so ane obehu a na muzramin fo wo mo aba bonten ɛne wo yese ya yenso ebeye se de tiawo wo bɛka se ya yenso no ɛde bɛbɔ ani no wo kyerem sɛ ɛmfa so bia ni so ɛne efi ye na nanom penso bɛpem nnɛ sɛ wo hwɛ kristofo bebi a wo mo ɛtia muzramin fo ɛba bɛtena hɔ de bia ɛde wo mo mosque masalachi besiwo ɛne edu awi a wo bɛte Allahu Akbar wo mbɛka saa aka bia nopa aka bia nwumere enya de a kristofo wo mo ye dede ana wo mo kasa de fa ho afa ba ne sɛ no no ani nua no muzramin fo wo mo prea sɛ ntokwa betumi aba o man Ghana mu wo kyerɛ enye suban pa wono so wo ye muzramini no nkyerɛ sɛ wono Dr. Mustafa Abdul Hamid no wo mra metai ni nua no muzramin fo kyi sɛ de o mo ye ne ye wo kyerɛ mu a dia woye no enye emfa asomdwe emba enti no wo munjai said ye beya asomdwe nso ebetumi atena wo man Ghana mu a the custodian ko wakrata no woto ho enkra no wo wie ye en wo kyerem se Center for Policy Scrutiny eno eye CPS asoya wo mo ehwe se aban hyehya ahodo a wode begu akwan mu se no en wode ebebo man hu bra na wahwe de ebu o man wo be hwehwemu no Wamo dia to dress free education ba ye no ene e conference enkru enie wamo ntina se emba ba mu enwa mu mfa nto ho nhwe se ehemfa na aboa na ehemfa na ato sin enam so ema CPS wamo epenin Mr. Kwaku Obin Ejei wono e dia to dwa se wono ene da ekuo ya no na wamo ni nipa ho kitahudie ko soro ne de wamo e ba beto nsa e dia frɛ wamo eka bi wom GS aban Nina na Ministry of Education abeka na wo mo atumi e de free SHS no atonso ni nso bisa se mfa so e ba so ne de he mfa so ne to sin se de be ya wo betumi aye ama na ye yie ne nkoba se de bia no baby a ejina no a na ejina anopay the custodian ko wakrata no wode ho ama ne bo aba kratafa etoso mienu the chronicle the bokrata no na me de eto so na eno so wato nkrapi na wo they go and ha and now pay na obesha ye unwan for bachi ejako ejako sabe die but se bebre na atu eja se inshallah o afi 2028 die MPP amaniko ebesan aba abetena oman abenwa no eso eno ana ode sa ne nsemi na atu eja se onya the chronicle bo krata na krata fa so miensa enson ene edunsia obetimi enya bi nso akenkan Sara nso na ase ho nso obehwa eye special prosecutor eda eho no meye onumonyamfo kisi ejaben na ne nsem a ode etudwe na se sisi de waboa ne ho yie pa a on favor obia wo oman mu odi nhyehyeye anase aban no emra ene tumi a ide ahye ne nsa ana odi ebedi djuma ewo oman mu enti the chronicle ato ehon kra enano pay wonya bia obetimi akenkan esoro nso na ochemu a eye Goldfield for etumi krata odi eye adwuma no sabre de takwafo asore
a ɔmo nsɛm a ɔmo ka nyinaa ne sɛ ɔmo srɛ sɛ aban no ensan engye ɔmo ntum bi ma na sɛ on renew ɔmo enkrataa ma ɔmo na ɔmo nsan fa enye adwuma fi sɛ ɔmo boa ɔmo eye pa the chronicle the ubokrataa no unya bia obetimi akenkan ena no pay. The Daily Jays ko wakrata no ena wobo mu konkon se Ghana fue ene momra na mu metie kane osoafo na wono wo hwe enyinam kane ho ahoden so e wo man Ghana mu no ene ensem aba bonten se nipa bi mu wo mu ede wo ho afore keta se hye proye akwakwaji ademudie no papa yi ni die pie mu bi anope ye kase mu moteye say office of the special prosecutor no ene kisie jaben woda no wode atu dwabobo nipa makomaku enum wo mu din no chem se Dr. Kwabena Donko wono enkane no wo yosoafo a wo hwe nyinam kane ho nsem so e wo maganim ene ni dia betum edem se kutu se bam ene din no atwiri mu pa no wo kire se ene Ghana fo mu metie ebetumi kura ba se enyo no nko ampenfo ahodo bi enso esan ka ho a the Daily Jesco wakrata no ne fa tosom yensa wato ne boa na wekruche sa nsemu ni na ene wodi egu a wochem se ndi an sana nipa wo mu yadwuma wa ba mu no wo be hu wo mu hyepe no wo mu de hye ahodo mu no ebi mu ha adamudie o ena wo mu age se de emre bi abetwem atemuafo bi mu wo mu kwaje mponchen ne ade a na asare me yawa nas na dama yenya bi ehwe yenya bi tie ye no ene sa na enye wo mu nko ampanifo ahodo ni bi nso ejiji ademudie eno ena the Daily Jesco wakrata no ne fa etoso miensa wekruche nsemu ni na en wodi egu wo wie ye no wo kirem ze mampani His Excellency John Dramani Mahama no en your broja Jemfi wapam no se wosoafo na wo ya bedie kire se wo hwe emagan na bambo hu nsemegina pi no yeyi na fi ho yesi se die wombra asuya eye mampani no wo mu ewo ne nchen eno eye the presidency wo de ne kono chese we pam ne yapam no yate ni dibre ne so de amano enye se yatum we de ete ne yate so a ono nso ko wakrata no ne fa toso mienu the Daily Jays wo bo ho amane ene anopen wo wie ye eno de atu dwa no wo kire mu se ene wodi weni e kire mu pa e wo mrahye badwafi a wo mu ebisa osofo hwe amanone ensem eso onimonyamfo samyo okujeto ablakwase adempa enti ena wode ababo ntense MTN fo wo mu esika no wode ba yese an xenophobic attack across South Africa no wo mu so South Africa dwumaku ntende nka Ghana yanje opipi eduonu 20 million Ghana cedis nanka yemfa entwitwanye ho na wanje ena mrahye bedwafo ni bisanse sika na wanje na wehemfa woma wo mu hu sampa se wanje we je se gise mu kwa MTN ho no mako hu so ogia na wanje aban de krata ba wo kire mu se sika na South Africa dwumaku MTN ede abase nka Ghana fo han monje na mwadehye a wo mu hu koka adwa mu ewo South Africa no monfa pepa mu aniwa mu nisio no aban se wono wagina ne naso akase wonje ne wonje china na wo mu bono obi se he we enya MPP abensu ni o ye de ye kase yanje mu anka mu fa kire kwaje ya aye buburu ja efi neko ehun nsem ebe sori a nini nanso ye bedi akire ede abro the Daily Jesco wakrata no ne fa toso mienu wekruche sa ensem ni nanso edi egu. The spider the ubokrata no namde etwa to anopei na spider so ato enkrapi na ewo enim ha na de me fa na maka ho asekata fa etoso enso eye sabre de eye controller and accountant general department omo a oman omutua amanfo ka ba adwuma ye foka ana ode nsam abetu dwa se ansha busum we de ebinum sika emma ebinum sika ma free say Ghana card ni hye ya yesem omonfa mbra na yenhwe so omo bibia ene omayi hye no eye pepepe no ebinum entimi amfa ma omo so omo de ban so a ebinum wo ho a omo scan a enye ye emfa enunti no ebema omo sika akem mbusumi we no ana auto enkra the spider the obokrata krata fa etoso enso nti unya bia obetimi akenkan ehu
omo unqualify nti a omo sika emba bosomi wei enso emu sara nso na kratafa etoso miensa enso auto enkrase National Security Coordinator de nhyehyɛeɛ aba abɔnten sɛ saa bere deɛ bosomi biara ɔde nhyehyɛeɛ ɛreba abɛgu akwan mu a ɔbɛhwɛ ama ekuokuo ahodoɔ a wɔka wɔn ho bom na ɔte etuade etia ɔma yi saa ekuokuo ahodoɔ ni nyinaa no ɔbɛtu ɔmo so sa ansampo na ɔmo mpo abo ɔmo sɛ ɔmo bɛtu anamo biara nti kratafa ɛtɔso mmiɛnsa the spider onya bia obetimi nso akenkan kratafa etoso enson so na oto nkra se omampani sa be de ode ne nsa ahyase ama emra ide ababonten se yebema kwan ama ensem bi wo ho a yetimi edidi ewo enkronkro enketoa mu na ensem a ye minor ensem a ewo form no yetimi edidi no sa be de ode ne nsa ahye tribunal law no ase ama ababe ye emra ewo omayi mo kratafa etoso miensa nso Goldfield for insensem wato ehon kra wo the spider the ubokrata no emu ene anopei etiefo ebre ne ko enti yediko wakrata mu nsem na aposo no ebesia na anopei me church member bako Godwin Asare dodo no afre wa kwesi Asare abawa ne babe ma bako peno no wokwa asore ewo the 7-day Adventist church a ewo amakom anopei wawoda ene dani ni na wawoda wudie no Awr Kumasi 97.7 ye show se nyankopon ka wo ho wo nhyira wo na bibia wo beye bia na nya kese wo ye osha ewo 7-day Adventist church a ewo amakom koso anasom ewo nyankopon efie na trane na ase na ni nhyira no nso engu so Godwin Asare akwesi anopei ni ansa mema awoda pa nyankopon onhyira na wonya wo kese atama me herbal clinic numero 1 enkwada pomudensem ene awo wobetene te ede amount haxa mixture ene ne capsules ene nromienu ayanum bom wodi betu stomach ulcer nasi deku kra wo mu adama ena no pay wo so ya sen mi adiko wakrata mu nsem na poso ene na poso no ede ebesom wo ewo kasafidie yi eso aha eye Adventist World Radio Kumasi edi okroso echiripo enso kasafidie so anopei ni ansa enie mene kwabna entwi boys yakon yemamummo enitia adehye